Greetings everyone. So this is the second lecture of thermodynamics, and in this lecture we are going to discuss about heat, work done, their sign conventions, what are state functions, what are path functions, and heat capacity at constant volume, that is CV, heat capacity at constant pressure, that is CP, enthalpy and enthalpy change. So let us start with our first topic, that is heat. Now what is heat? Heat is the quantity of energy exchanged between system and the surrounding when they are at different temperature. And what are the sign conventions of heat? Heat absorbed by the system is given पॉजिटिव साइन. अगर कोई सिस्टम हीट बाहर से एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो पॉजिटिव है. हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम इज गिवन नेगेटिव साइन. अगर कोई सिस्टम हीट इवॉल्व कर रहा है, give out कर रहा है, then it is negative. And what are the units of heat? 1 joule is equal to 0.239 calories and 1 calorie is equal to 4.2 joules. Next definition is what is work. Work is said to be done when point of application of force moves in the direction of force. So we can say work done is equal to force into distance, or we can write F into dx. Now work done is of three types: electrical, gravitational and pressure volume work done. Electrical work done is equal to EMF into quantity of electricity. Second is gravitational work done, that is work done is equal to mg into h. And third is very important, which is in your syllabus, that is pressure volume work done. Pressure volume work done is defined as it is work done when gas expands or contracts against the external pressure, which is written as P external. Now we know that work done is equal to force into distance. We have written distance as dl, and we know that force is equal to pressure into area. So we can write P into A is the area into dl, and area into distance, that is represents the volume. So we can write that work done, that is equal to P external into volume, that is P dV. Next is sign conventions of work done. In case of expansion, if a system is showing expansion, then work done by the system is given negative sign. Work done by the system is given negative sign, and we will write work done is equal to minus P external into dV. So we can write work done is equal to, if minus sign is there, then we can say that this work is work of expansion. So we system initial volume is V1, it expands to final volume, that is V2. So we can write work done is equal to minus, because this is showing the work of expansion, P into dV from V1 to V2, that is volume has changed from initial volume V1 to final volume V2. So work done comes out to be P external into delta V. If contraction is taking place, then work done on the system. कंट्रैक्शन हो रही है, इसका मतलब हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं. वर्क डन ऑन द सिस्टम, इट इज गिवन पॉजिटिव साइन. सो वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इनटू डीवी. हियर साइन इज पॉजिटिव, सो वी कैन से दिस वर्क डन इज वर्क ऑफ कंट्रैक्शन. Units of work, 1 joule is equal to 10 to power 7 ergs. So joule and ergs are the units of work. Next is state function. What are state function? State functions are those thermodynamic properties whose change in value depends upon initial and final state of the system, and it is independent of the path of the system. That's why they are called as state function, because these properties depend upon the state and they are independent of the path. Path means by which process the reaction is taking place. Some of the state functions are temperature, pressure, volume, Gibbs free energy, enthalpy, entropy, internal energy. They are written as D. D is complete differentiation, complete differential. They are written as complete differentials. So these are state functions. Next is path functions. Now what are path functions? Path functions are properties of the system whose change in value depends upon the path of the system. For example, work done and Q, heat absorbed or evolved by the system, they are written as path function. They are written as partial differentials and they are written as delta. यहाँ पे हम D use नहीं करते, हम differential partial differentiation उनकी होती है and we use delta. For example, let us prove that internal energy is a state function. Now we have this process taking place at particular volume of pressure and volume. Initial state is A and final state is B. It starts from A, it goes to B, and it returns to final state A. When it goes from initial state A to final state B, it follows this path that is written as 1. When it goes from B to A, it follows this path written as 2.
So here we can see that in internal energy depends upon initial and final state of the system. Let us suppose UA is the internal energy of the system in state A. UB is the internal energy of the system in state B. So if we carry out the difference, it comes out to be delta U is equal to UB minus UA. So the difference, it depends upon the internal energy at state B and internal energy in initial state. It does not depends upon the path, whether it is going from path 1 or whether it is going from path 2. So this difference is independent of the path. It depends only upon the total amount of value of internal energy in initial state and final state. So hence prove that internal energy is a state function. Now let us suppose prove that heat and work done are the path function. So here are the graphs obtained with pressure and volume, because work done is equal to P into dV. So this is the work done when any system when any reaction takes place by this process, and the graph obtained is this. Here we have another graph in which system at initial state A changes to final state B following this path. Here we have another graph in which system at initial state A changes to final state B, and the path followed is this. So we can say that area covered under the graph gives us the value of work done. In the case of this, area under the graph is this, so this will give us the value of work done. In case of this, area under the graph is represented by this much area, and it gives the value of work done. So as we know that different path function, different path showing different work done. We have different path, this is the path, this is the path, this is the path, that is different processes. Path means processes, and they show different work done, because work done is the area under the graph, and area under the graph is different in all these three graphs. So area under the graph shows different work done. Now as area under the graph is different for different path, so work done is path function. Also we know that Q is equal to delta U minus W. This is first law of thermodynamics, which we will discuss in our next video. So delta U is a state function, work done is a path function. So this difference between state function and path function, it comes out to be a path function. So hence it is proved that heat energy is a path function. It is written as curly delta Q is equal to Q2 minus Q1. Next is first law of thermodynamics. So first law of thermodynamics, it states that energy can neither be created nor destroyed. It can only be converted from one form to another. That is, total energy of the system and the surrounding must remain constant. Let us suppose any system, it is in initial state, and the value of internal energy is U1. It absorbs Q amount of heat, and work done on the system is W. Work done on the system is W, and it reaches a final state having a value of internal energy as U2. So we can write that U2, final internal energy is final state, is equal to U1 plus Q plus W. Q के साथ plus Q लगाया because it is heat absorbed by the system, which is positive. Work done on the system is positive. So U2 minus U1 is equal to Q plus W. Delta U is equal to Q plus W. Now if we suppose that if this is the work of expansion, that is work done by the system, so we can write Q, W की इसमें वैल्यू डाल दी हमने, W इज इक्वल टू P डेल्टा V, सो Q माइनस P डेल्टा V, सो वी कैन राइट डेल्टा U प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू Q, सो DU प्लस P dV दैट इज इक्वल टू curly Q. So also we can discuss equivalence of work and heat. Equivalence of work and heat states that whenever work is done, heat is evolved. So amount of work done to produce 1 calories of heat is called as joule mechanical equivalence of heat, and 1 calorie is equal to 4.2 joules. So when 4.2 joules of work is done, 1 calorie of heat is produced. This is called as equivalence between work and heat. Next is zeroth law of thermodynamics. It states that when two bodies, they are in thermal equilibrium and they are at same temperature with each other, then third body, then third body is also in equilibrium with the first two bodies. So if we have two bodies, if they are in thermal equilibrium with each other, with the third body, they are in thermal equilibrium with each other as well. Next is enthalpy and enthalpy change. So what is enthalpy? Enthalpy is heat supplied at constant pressure. It is written as H. H is equal to E plus PV. Now we know that E is a state function, pressure and volume are also a state function, so H is also a state function. Let us consider any process carried out at constant pressure. Then work of expansion is given by
work done is equal to minus P delta V. Now we know according to first law Q is equal to डेल्टा ई माइनस पी माइनस डब्ल्यू, माइनस यूज़ किया है बिकॉज इट इज़ वर्क ऑफ एक्सपेंशन. क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस वर्क की वैल्यू डाल दी माइनस पी डेल्टा वी. क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी. नाउ लेट अस सपोज अवर सिस्टम it has value of volume as V1 and internal energy as E1. It absorbs heat at constant pressure. Volume की वैल्यू हो गई V2, internal energy की वैल्यू हो गई E2. So QP is equal to E2 minus E1 plus P into V2 minus V1. ब्रैकेट खोलोगे E2 प्लस PV2 माइनस इनिशियल स्टेट वाली क्वांटिटीज़ अलग कर दी, फाइनल स्टेट वाली चीज़ें अलग कर दी. सो QP इज इक्वल टू E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1. E2 प्लस PV, E प्लस PV इज H2. सो स्टार्टिंग में हमने किया था H इज इक्वल टू E प्लस PV. सो H2 माइनस H1. QP इज इक्वल टू डेल्टा H. ऑल्सो वी नो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V. सो डेल्टा H इज इक्वल टू QP. यहाँ पे हमने डेल्टा H की वैल्यू डाल दी. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V. सो एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन. नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी. सो वी नो दैट हीट एब्जॉर्ब is directly proportional to the change in temperature of the system. Heat absorbed, that is Q, is directly proportional to delta T. Q proportionality sign हटा के हमने constant लगा दिया C delta T. Q upon delta T is equal to C. This C is called as heat capacity. So heat capacity हमने कैसे लिखा है? C is equal to Q upon delta T. Heat capacity is defined as amount of heat required to change the temperature of the system from T1 to T2. We can also write Q upon delta T की जगह हम लिख सकते हैं T2 minus T1. Now heat capacity is of two types. Heat capacity at constant volume written as CV and heat capacity at constant pressure written as CP. तो पहले हम CV की वैल्यू निकालेंगे. CV इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी किसके इक्वल है? C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T. तो कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं तो CV इज इक्वल टू करली Q अपॉन DT. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ करली Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V. डिवाइड बोथ साइड्स बाई DT. दोनों साइड्स को DT से डिवाइड कर दिया. अब हमारी कांस्टेंट क्या है, कंडीशन क्या है? दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो DV की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. सो हमारी इक्वेशन आ गई करली क्यू वी अपॉन DT इज इक्वल टू डी अपॉन DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम. क्यू वी अपॉन DT क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. दैट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. So heat capacity at constant pressure Cp is equal to dH upon dt. Curly Q is equal to delta E plus P delta V. Divide both sides by dt. दोनों साइड्स पे dt से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गई ये इक्वेशन. अब Q अपॉन dt क्या है? C. C is equal to dE upon dt plus P delta V upon dt. So at constant pressure हमारी कंडीशन क्या है? कांस्टेंट प्रेशर. तो C की जगह हम क्या लिख देंगे? Cp. दैट इज इक्वल टू DE अपॉन dt प्लस P डेल्टा V अपॉन dt. सो यहाँ पे हमने कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन लगा दी और यहाँ पे प्रेशर को यहाँ पे अलग कर लिया और इसको कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन कर दिया. नाउ वी नो दैट H इज इक्वल टू E प्लस पी वी. सो DH अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू DE अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर पर प्लस PdV अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर. Now if we compare equation 1 and equation 2, we can see that right hand side of both the equations are same. If right hand side is same, then left hand side is also equal. So Cp is equal to dH upon dt at constant pressure. So here we can define heat capacity at constant volume, that is equal to change in internal energy upon change in temperature at constant volume, and heat capacity at constant pressure, that is equal to change in enthalpy with change in temperature at constant pressure. Now relation between Cp and Cv. We know that Cp is equal to dH upon dt, Cv is equal to dE upon dt. For 1 mole we know H is equal to E plus Pv. Pv किसके इक्वल है? RT के इक्वल. तो H is equal to E plus RT 1 मोल के लिए. N की वैल्यू इज 1. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. DH अपॉन dt क्या है? Cp. DE अपॉन dt क्या है? Cv. तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R. तो Cv को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए. Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. सो वी कैन से दैट Cp इज ग्रेटर देन Cv बाय वैल्यू ऑफ R. R की वैल्यू क्या है? 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल और 1.987 कैलोरीज पर मोल. और अगर हम इनकी रेशियो निकालें तो रेशियो ऑफ Cp एंड Cv इज रिटन एज गामा. गामा की वैल्यू इज 5.3 और 1.667. दिस इज फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस. नेक्स्ट इज जूल थॉम्सन लॉ.
and Joule-Thomson effect. It states that when real gas expands adiabatically from high pressure area through low pressure area through a porous portion, it shows cooling effect except हाइड्रोजन एंड हीलियम जो कि हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं. तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि जब भी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में गैस एक्सपैंड करेगी अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, इट विल ऑलवेज शो कूलिंग इफेक्ट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम. अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है? Q इज इक्वल टू 0. क्यों हमारी कंडीशन क्या है? एडियाबैटिक कंडीशन है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? U इज इक्वल टू Q प्लस W. तो Q की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू W. तो हमने अगर दोनों तरफ माइनस लगा दिया तो माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W, बिकॉज इन एडियाबैटिक सिस्टम कैनॉट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द surrounding. So system performs work of expansion at the cost of internal energy of the gas. That is, gas expands, internal energy decreases, temperature decreases, and it shows cooling effect because some energy is used to overcome the intermolecular forces of attraction between the gas molecules. Now what is Joule-Thomson coefficient? Joule-Thomson coefficient, it is written as mu. नीचे हम लिखते हैं इसके JT, that is equal to 0. इसको डिफाइन कैसे करते हैं? म्यू JT इज इक्वल टू DT अपॉन DP एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी. इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाय डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ gas at constant enthalpy. So how Joule-Thomson coefficient is defined as change in temperature produced by decrease of pressure. Pressure हमेशा यहाँ पे decrease होता है at constant enthalpy on adiabatic expansion of the gas. क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन में हमेशा प्रेशर डिक्रीज होगा. सो फर्स्ट कंडीशन है म्यू JT पॉजिटिव कब आता है? व्हेन गैस शोज कूलिंग इफेक्ट. जब गैस कूलिंग शो करती है तो हमारा जूल-थॉम्सन कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है. क्यों? जब कूलिंग शो करेगी तो DT और DP दोनों नेगेटिव होंगे. म्यू JT किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस DT अपॉन माइनस DP. माइनस से माइनस कट गया तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव. सेकेंड इज म्यू JT नेगेटिव कब आता है? व्हेन गैस शोज हीटिंग. जब हीटिंग शो करेगी तो DT पॉजिटिव होगा, DP हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है. तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, विच इज इक्वल टू नेगेटिव. थर्ड इज म्यू JT 0 व्हेन गैस शोज नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग ऑन एडियाबैटिक एक्सपेंशन. दिस इज व्हेन DT इज इक्वल टू 0. सो DT अपॉन DP. DT हमारा 0 है, प्रेशर तो नेगेटिव ही होगा क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है. सो दैट विल कम आउट टू बी 0. So this is how we can define Joule-Thomson coefficient. आगे इसके बेसिस पे हम इन्वर्जन टेम्परेचर भी डिफाइन कर सकते हैं. So we can define inversion temperature as temperature at which gas does not shows any cooling or heating effect. जिस टेम्परेचर पे ना ही कूलिंग शो करती है ना ही हीटिंग शो करती है. एट दिस टेम्परेचर म्यू JT इज इक्वल टू 0. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज इन्वर्जन टेम्परेचर. सो इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे अगर टेम्परेचर है, बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर म्यू JT इज इक्वल टू पॉजिटिव, दैट इज गैस शोज कूलिंग. एंड अबव इन्वर्जन टेम्परेचर म्यू JT इज इक्वल टू नेगेटिव एंड गैस शोज हीटिंग इफेक्ट. सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.